ഒപ്പുവെക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്റെ ഗവർണർ പദവിയുടെ 3ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേരുകയാണ് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന്. സർ, നമസ്കാരം. Namaskar. Thank you very much for finding time to talk to us. Thank you. From Aligarh Muslim University to universities in Kerala. Yes. You have been Honorary Secretary and President of Aligarh Muslim University in 72-73 and then 73-74. Almost 4 decades later, you are right in the middle of activities and affairs of universities in Kerala, right from Kannur to Kerala University. What do you have to say about the affairs, the state of affairs? You know, I am totally convinced, and it is not just my belief. I have been articulating it since long time, more so since I assumed the role of the Chancellor in Kerala, but even earlier, mind you, that like every individual, every society, every country and nation has also its genius, something very distinctive about it, which determines its identity. India's identity has always been promotion of education and wisdom. Since the times when the countries which are described today as developed countries, their renaissance had not started. The Arab historians in 10th and 11th century, when Middle East was rife with academic activities, and which is called the golden period, not the period of military conquest, but the period when they were translating Indian Sanskrit text into Arabic and the Latin and the Greek text into Arabic, that is known as the golden period. The historians of that first historian, Arab historian, Tabari, and later Ibn Asir, Ibn Kasir, Ibn Khaldun, everybody has written that there are only 5 civilizations in the world. The Iranian civilization is known for its majesty, splendor. Romans for their beauty and chivalry. Chinese for their craftsmanship and obedience to the rulers. Turks for their bravery. And India is the only civilization which is known for promotion of knowledge and wisdom. I firmly believe that unless we ourselves are convinced that this is our real genius, and we need to. Why I have this fascination for Kerala? I love Kerala. Why? Because when I was a young student and I went to participate in an intervarsity meet on the occasion of the birth centenary of Mahatma Gandhi in 1969 to Almora, the venue of that intervarsity meet was a college. Naturally, the principal of that college was the chairman of the reception committee, and people from all over India, they participated in that varsity meet. There, this principal, in his welcome speech, he said, I can say with pride that Almora is the only district of UP which compares favorably with Kerala. And that is the day when Kerala, you know, my mind conjured up images of Kerala society where the masses are educated. I still feel that the education system in Kerala, particularly the school education, even Niti Aayog admits, it is one of the best in the country. But the status of the universities is worrisome not only for me. Professor C.N.R. Rao, the topmost scientist of the country, he wrote a letter to my predecessor. The letter is with me. He says that it is such a surprise that a state which has such a robust school system
The bright students who are produced by these schools, they do not want to stay in Kerala. They migrate to other states. Professor Panikar in his article has lamented the same fact. There are so many other people. The recent example, the Indian students who were forced to come back from Ukraine, the highest number was that of Kerala students. Kerala, there is, as far as people are concerned, they realize the value of education. And if we look back at our cultural history or heritage, the Indian thought leaders, they had visualized, they had envisioned an India which will have teachers of such eminence and erudition that they will attract students from all over the world, and these students will come to India not to learn about India, to learn about their own culture. Etad desha parshu tasya sakashad agraj anmana swam swam charitram shikcheram prithviyam sarvam anava. And the Indian brilliance, Indian erudition, Indian learning, Indian wisdom, we will have such teachers where people from all over the world will be attracted to come to India and pursue knowledge. They will study their own culture through Indian teachers. That is what I want India. In fact, I have been repeatedly saying, I'm a member of the National Committee on this Amrit Kal, and I am there emphasizing with all strength, I believe in the argument of power. I believe I do not believe in the argument of power. I believe in the power of argument. I believe in the power of argument, therefore I am doing my best to make people realize that even what Swami Vivekananda has said, that purpose of life is not pursuit of happiness, it is pursuit of knowledge. And what is the pursuit of knowledge? To find unity amidst diversity. So even that thing can be realized only when we become again a storehouse of knowledge. Now, you are convinced that the present state of affairs, as you have told repeatedly many times, is due to politicization of the administration of universities and political interference? I will give you, don't ask me why I should use my own words. In last 1 or 2 years' time, not in one university, more than one university, examination papers of the last year, they have been repeated. Instead of examination paper, answer books were supplied to these students. The systems failed, and 3 years later, the university is asking me to give them permission to withdraw the degree. I said, what fault they had? So now we are faced with all these problems. There are allegations of favoritism, of nepotism, so many allegations. Yet, when the government decides to bring a bill into the House, it deals only with the appointment of the Vice Chancellor. It does not deal with any of the academic problems which university faces. Here, the real problem is, we are not interested in raising the academic levels. We are interested in having Vice Chancellors who are so pliable that they will appoint, and I am making it plain and clear, so that they can be used to appoint various positions in the university, not just academic. Various positions in the university, some relative of this powerful man, some relative of this powerful man. And universities are not meant for that. I met this group of students in Delhi, Kerala students who are in Delhi, and I asked them that you are so bright and you are studying in the National Institute, why don't you come back to Kerala? They said, sir, if nothing else,
One simple factor, you find the solution. If we get admission into a course of 5 years duration, there is no way we can complete it in less than 6.5 years. So if for nothing else, at least to save 1.5 years, we migrate from Kerala to other places. So much violence in the campuses, so much political leaders using constituency. I mean, I have no problem. I am not against politics. I am not against that. But I told the student leaders who came here to meet me, I said, instead of being pawn in the hands of the political leaders, you should be in a position where you can influence the policies and the policy. I am not against political awareness. They have every right. In fact, I suggested, and I don't want to name anybody, but I suggested at the highest level. I suggested to the leader of opposition. I said, by all means, create units in the universities, but give them a roadmap. In 1 year time, you will organize so many debates. Right. In 1 year time, you will organize so many essay contests, so many elocution contests. It is no more there, but in Aligarh till my time, only a candidate who has gold medal, either academic gold medal or we used to organize, that thing is still there, but it is not being done, very prestigious debate competition, essay writing competition, and there were series of debates, 6 judges. Only when you secured more than 66% marks, you were entitled to receive the gold medal in the convocation, not in an ordinary function, in the convocation. I was so keen because I had this political bug in me. Yeah. So I was keen that I'm going to fight the election. So in the first year itself, when I was a student of not in the university I went after high school. Okay. It was a central university, therefore they used to have, the central universities used to have pre-university. Right. And then, so it was not my first year in Aligarh, then I did pre-medical, then because my age was short, I could not appear in the competitive test. Then with permission of my father, my family, I shifted to the liberal arts side. I won the gold medal when I was a student of BA first year. Okay. Why? Because I'm not praising myself, no. I was keen because I wanted to fight the election. So in order to fight the election, I had to establish my academic credentials. I won, in the first year, I won essay writing contest and later other medals. So I suggested at the highest level, I said, establish these conventions. Form your youth wings or student wing there, but give them a roadmap. Don't use them just for raising slogans, Zindabad, Murdabad, for this leader or that leader, but you must help them to have a platform where they can develop their personality. They can develop their communication skills. Unfortunately, nobody listens. Now, it has been described, rather cliched though, that it has been a love-hate relationship between Kerala governor and Kerala government. When the principal opposition party, the UDF and the BJP were criticizing the first Pinarayi government about the way they were handling the COVID situation, you were the one who stood out by praising it, praising the health minister, supporting her activities and said, no, government and the health minister are in the right path. Somewhere again it went wrong. During the CA agitations and the special assembly session and the resolution that you moved CA came first. CA came first. In spite of that, you had... So that only proves one thing, that there is, I decide things on merit. On CA, you said your very clear opinion that you Not just my, no, CA you should look like this.
I am representing the President of India in Kerala. I have taken an oath to preserve, protect and defend the Constitution and the law. A law which has been signed by a bill which has been signed by Honorable President, and it has become law. If I differ with it, I should resign. Otherwise, what is my duty? To toe the line of the state government or to toe the line of some political parties? No. I have earlier, my record is clear that if I have a different viewpoint, then I will resign from the board. Even today I feel there was no occasion for me to differ with that. And in fact, I have pleaded with lot of people that the hated people in Kerala do not realize the impact of partition and how it has distorted our mindsets in northern India. Right. I have pleaded with folded hands with so many people. Please realize, your first concern should be how to root out this bad blood, how to root out this hatred. These people who were left behind in Pakistan, they were also freedom fighters. They were also contributing. And now their status has become, after 1956, when they declared Pakistan to be an Islamic state, their status became worse than their status during British time. What crime they have committed? I pleaded with them with the folded hands. Please realize this situation. This is an occasion when, by expressing sympathy for them and recognizing the right which was promised to them by Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Azad, Sardar Patel, every leader, senior leader had promised to them. You are not at fault. It was our failure to stop the partition of the country. You are, as a consequence of that, you may suffer, you are suffering, you may suffer in the future. It will be your right to come to India whenever you decide. And this is not an assurance which I had given. This is an assurance which was given by Mahatma Gandhi, by Pandit Jawaharlal Nehru. So I pleaded with folded hands with people. This is the time when you can work to root out that bad blood, that hatred, which had come as a result of the partition, by expressing sympathy for these people. As far as others are concerned, as this bill recognizes their right, but it does not prevent the government from giving citizenship to those, to others, say some Muslims from Pakistan. They don't want to stay there. This act does not prevent the government to consider their application on merit. And exactly when the CA controversy was on, two very prominent, maybe more, but two very prominent Muslims from Pakistan, they were given citizenship. So it does not prevent the government. The normal provisions are there. This is only to put into law the assurance which was given to them by the leaders of the freedom movement, our national fathers. Please try to understand. But here, I have a different take on this subject. Here, and I warned these leaders, senior leaders, when they came to me. I said, you are displaying the same attitude which was displayed by Shri Rajiv Gandhi in 1986. Where you think that by catering to the sentiments of a section of the society, you will win some political points. But it created such a backlash in northern India that after that, after Shah Banu, the whole politics of northern India changed. Here you can see even other evidence. Kerala is a state which has this history of being matrilineal society. Yes. Women, I feel so happy when I see ordinary women, the confidence which they display, the manner in which they walk on the road, they don't feel insecure. And in a state like Kerala, a young girl, meritorious girl,
she has secured some position in the state. She is called onto the stage to receive her award. The students were being honored. And one cleric stands up, he humiliates her publicly, he creates a scene on the stage. If you offend the modesty of a woman or bring her to disrepute, there are 18 laws in our country to protect the women. And nobody even spoke a word against it. I waited for 3 days. Deliberately I waited for 3 days. I wanted to see the reaction of the political leaders. And third day, I was forced, I decided, now I will speak about it. Then only some ministers spoke, some other leaders spoke. You are not concerned about the protection of women? Her only fault that she was born to Muslim parents? She is a meritorious girl, and you are insulting her publicly, and you don't think of invoking any of these 18 laws to book this man who has indulged in this indecent and illegal behavior publicly. So actually that, it is not so much the criticism of the CA. Everybody is welcome, but it is that attitude which bothers me. And I fear that this attitude might create the same kind of backlash which was created in 1986 in northern India. I am more worried about that. Post all these differences of opinion, then again we saw a lot and of... then COVID came, as you rightly yes, said. Yes. If I had... the entire opposition was criticizing, even BJP was criticizing, that's when you came If out. I had any prejudice or bias against the government, why I will praise them so openly and so loudly? And even today, if you ask me, I will praise whatever teacher, Shrimati Shelja teacher did as health minister. I will still praise that. Now it has come to a state where it seems it's almost an open war. Like, in the space of 1 week, the state secretary of the CPM, Sri Kodiyeri Balakrishnan, has written 2 articles in Deshabhimani. Direct allegations that you are part of a conspiracy to bring down the state government, number 1. Number 2, you're being a tool in the hands of the BJP as well as the Modi administration. 4, you are trying to saffronize the universities because BJP could not make a major headway in terms of state electoral politics. So it has become totally political. It is up to them. I am not making any kind. If they are writing, they only can reply to this situation. My concern is that if non-saffronization or preventing saffronization means that you appoint teachers in the universities who are not even qualified to be summoned for the interview, and you surpass those. I do not know if the man who secured 600, if at all anybody is going to benefit from, if it happens. I do not know, because so far we do not. But I have stayed the appointment. It is right. But finally, if my action is proved to be right, after, because it is only a stay, it has not been annulled. I will hear both the sides. I will hold proper hearing on that. And when final outcome comes, and that is in accordance with the, if it is, I am not saying it can be, because how do I know? It will be only after examining the records in detail. If it is found, prima facie, what has led me to stay the appointment, prima facie appears that the allegation is right. Okay. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had, this candidate who was
they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had The research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks. And his research and his publications are more than double. But he has been given low marks In the interview. in the interview. Even on that score, research, he has been given 7 with so many publications, and the one who has only few publications has been given 6 marks. And in other things, this candidate has been given much more than was given to others. A candidate with 340 research, what you said? Research score. Research score, who had 340 research, he was given only 3 or 4 marks. So if this irregularity or this illegality comes to an end, who will benefit? Some BJP member? Who will benefit? The man who has secured 641 is not choice of the BJP. And they have seen, people know, when appointment for the Calicut University, you just refer to your own stories and see the papers, that how many stories were published from Delhi, from BJP, from RSS. The pressure is to appoint this person. Was that person appointed? I ask you. Be fair in assessment. And not 1 or 2 stories, because that matter remained pending for about 2 months. Was that person appointed? No. I cannot, I welcome criticism. Why? Because if criticism is fair, then it will give me an opportunity to mend my ways. I welcome, as dissent is the essence of democracy, I welcome. But if the criticism is totally unfair, and just imagine, if I had not stayed, if I had not constituted, I am under constitution or under obligation, it is my duty, that I should constitute the selection committee 3 months before the incumbent David's office. Right. We wrote to the Kerala University to nominate their representative. Right. We wrote to UGC, and I appointed my nominee, who will be convener of the committee. Kerala University did not even acknowledge the letter of the Rajbhavan. Okay. At whose instance? You can go to Kerala University and you can know from people. It is not Vice Chancellor who takes the decisions there. It is a small-time lawyer who is a member of the syndicate who has been nominated. He will give instructions to the Vice Chancellor. Everybody knows in Kerala. Go to the Kerala. These Johnnies, they are running the university. Vice Chancellors are sitting there just as facade. What has happened to Kerala? I can't accept this situation. They did not acknowledge the letter of the Rajbhavan. Then they were reminded that by 5th of August you have to send the name necessarily. Then you will be surprised to know if I give you the full detail. They wrote back because they were given final thing. Ultimatum. They said they had not informed us. But now Vice Chancellor in his letter is saying, Mr. So-and-so, who is Vice Chairman of the Planning Commission, was nominated by us, but he has declined. And 4 days before this letter comes to the Rajbhavan, 5 days before, the day I was leaving for Delhi, when I had given instruction to 5 or 6 days before, when I had given instruction to the secretary to remind the Vice Chancellor that if by 5th they do not send the name, we will constitute the committee. That day,
the finance minister, I am naming him, finance minister comes to Raj Bhavan. Sri K.N. Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly remember, with the request. He is a very nice person, he is a gentleman, and he very politely requested me, very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person, thorough gentleman, and he very politely requested me that if I can consider for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me when I am constituting the committee. I will definitely give it due consideration. So the man whose name finance minister gave to me or requested me very politely, he did not, this is nothing against him, he is a very nice person. The same name, Kerala, how much time it takes for the syndicate to meet? So it means he was only making a statement which was not true. Because suppose I had accepted that day itself what finance minister had suggested, then he would have become my nominee. And Kerala University is saying in their letter on 5th that we had decided to nominate him, but he has declined. What kind of politics you people are playing with me? And then I understood that what is the game. And that day itself, I constituted, if you are not sending your representative, if you do not send your representative, things will not come to a halt. So I said right on the file that as and when Kerala University finally decides to nominate somebody as their nominee, he can join then, but committee will be constituted today itself. If I had not done that, you think this is, then series of articles in papers, governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Rajbhavan, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back? He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day, the officer was innocent. Okay. I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write. How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding already. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against the man. No grudge? No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent. Okay. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. My government? Yes. That's how you address it also. Yes. Now, the Kerala University Senate has found time to meet and adopt a resolution condemning first the action of the Chancellor, the Governor, in constituting the Search and Selection Committee, and two, demanding that be withdrawn. Let me first decide with the major issues. I don't want to get into everything. Right.
But if anybody deserved to be censured, it was the failure of this Kerala University to send a nominee in time. But this is what happens when you reduce the vice chancellor into a puppet and a small time lawyer controls the university. This is what you can expect. Now, what action can we expect against the Vice Chancellor of the Kannur University? Whatever law provides. I have no personal agenda. But I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court stayed the order. Yeah. And not only that, 3 months before, 4 months maybe, 3 months possibly, the Vice Chancellor, why I call this Vice Chancellor that he has a criminal mindset, why I call him? He habitually breaks the law. He constituted, the provision of the Act is so clear. Vice Chancellor will nominate the members. And he misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware. Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. He, 2019. Why 2019? We discuss now. Why I mentioned it? I mentioned it because Irfan Habib started defending. He said, I said, this conspiracy was hatched. I did not even name him. And from Aligarh, he is saying that the academics do not hatch conspiracies. Then academics assault the governor. You could see the video, run the video again. He not only charged towards me, he was sitting on this side. They flouted everything. Governor program, minute to minute program is issued. It is written there, yes. No departure will be allowed. Irfan Habib was allotted 2 minutes. He spoke for more than 30 minutes. I was made to sit there for more than 1.5 hours listening to their speeches, which were highly critical, and all questions were being addressed to me. I had a moral duty. I did not object to that. I did not say you are departing from the approved program. But I had a moral duty to respond to the questions which they had raised. The moment I started speaking, within 3 minutes, Irfan Habib charged towards me. And because ADC came in between, so he torn down the shirt of ADC. It is on the video. Then when ADC did not let him come near me, he went behind the sofa, came from the left side, and then in the video you can see him grappling with the security staff who made him sit in his chair. So, if you come to defend this Vice Chancellor, then it becomes clear that Vice Chancellor himself was party to that conspiracy, and he was used by these people to invite me to Kannur. Just one example. Irfan Habib repeatedly said why he had come to our Congress. This Vice Chancellor did not mention even once that he had invited me to come there. Then what I will conclude? Senior people, highly placed, a former secretary of the Education Ministry told me in Delhi that we are surprised what the intelligence in Kerala was doing. We were aware that they have made a plan to assault you. We knew it 3 days before the Congress started. So what shall I presume? I shall presume that he was party to the conspiracy. So that is why I'm saying that he is a habitual offender. One does not expect the Honorable Governor to run to a police station and request the SHO to register an FIR. But Rajbhavan had not informed the state government. It is not question of Rajbhavan. It is a this is what I am asking. Yes. This is my question.
I We haven't seen any FIR. I won't allow even anybody in Raj Bhavan or my ADC to go to the police. It was for them to take in a state where people are arrested for writing Facebook posts. If you go to attend a public meeting, I do not want to name the person whose public meeting, but if in that public meeting you go wearing black shirt, you will be arrested. How many people have been arrested during last few months? That government does not take any notice of the physical, although under section 124 of IPC, it is a cognizable offense. Any attempt to assault or overawe the governor, and only this section covers only the President of India and the governor. Yet, in fact, that was the first sign of the collapse of constitutional machinery. But because it involved me, therefore I did not pursue it. It is clearly, in criminal matters, there is no time limit. Keep it in mind. In civil matters, time limit is there. In criminal matters, there is no time limit. So you will arrest people who come wearing black shirts. They are not raising black flags. They just are wearing black shirt. You will arrest them. But when somebody, another example. About 2 months back, Aligarh Muslim University invited Prime Minister Shri Narendra Modi to address the university community. Irfan Habib and his colleagues, they launched a ferocious campaign against it, against Vice Chancellor, against others. And Narendra Modi should not be allowed to address the university community. He had as strong views on that issue as he had on where he felt that I'm saying things which are inconvenient to them. Why in Aligarh he did not try to assault anybody, try to physically, why he did not do that? Because he knew that in UP, it is not Pinarayi Vijayan who is Chief Minister. It is Mr. Yogi Adityanath who is the Chief Minister. And if he does any physical violence, what will be where he will land, he knew about it. In Kerala, he was absolutely comfortable. In fact, I don't want to name a very senior functionary of the Kerala government here told me, because he said in confidence, therefore I don't want to name. He said, I went in Kannur, after the incident, I went to Irfan Habib Sahab, and I said, okay, for an academic like you, it does not behove. Then he says, he shouted at me, since how long you know Arif Mohammad Khan? Since he has become governor of your state? I know him since he was a student. And people try to spread these calumnies. He was my teacher. He was never my teacher. In fact, during 6 years when I was in Aligarh, he must have had at least 10 police cases. Because he used to be leader of the 4th class employees. So every month they will ghiraw either this person or that person, and then there was some physical scuffle. And he was, during my time, the year I was, I think, secretary, he had major showdown outside the proctor office in which he was injured. Okay. Under the garb of academic, he is always doing these criminal activities. There is nothing new about it. So this high functionary of the government of Kerala, he told me in this room, he said, he shouted at me, since how long you know? Since he has become governor of your state. I know him since he was a student. If I had allowed him to speak, many of our own people would have changed their opinion. Now, you've called him a person with a criminal mind, yet you signed the order appointing him as VC
for another time. I have already said and repeatedly said that after I appointed 2 vice chancellors before Kannur, I did not take into consideration the recommendation either of the government or of any political party. Everybody is aware. Kerala University of Health Sciences and Calicut University. So when they realized that I am going to exercise my own discretion, my own judgment, then Chief Minister personally came to Rajbhavan. And they had also seen that if on one issue I had differed with them, on the issue of COVID management, I had praised them. I was going on merit. He personally came. And he made a point which I found quite reasonable. He said, Kannur is my home district. If you can give weightage to my opinion, I agreed. But after this, I agreed, I gave my word that I will give weightage. You are head of the government, democratically elected. Your opinion must find weightage. Particularly, other places I will go strictly by my judgment. But in the case of Kannur, I will give weightage to your opinion. I agree. But what I had in my mind when I gave my word, what I had in mind is that we had, after the process selection is over, 3 names will come to me, and then I will discuss it with the Chief Minister and give weightage to his opinion. Because 2 days before I had already constituted the selection committee. Already selection committee, not 2 days, possibly a week before. It was after the constitution of selection committee that he came to me. And I found his argument reasonable. Because some accommodation, you can't be very harsh and hard. So some weightage, I agreed. I said, and I gave my word, that I will give weightage to your opinion. Now what happened, 3 days later, call comes from CM office that my legal advisor is coming to see you. He had already named 2 officers which I do not want to name. He said that if I have to convey any message, they will come to you. If you have to convey anything to me, then they can be contacted in my office so that I come to know about it immediately. Accompanied by these officers, this legal advisor comes to me. And he says that, sir, you have already agreed to accommodate the Chief Minister in this matter, so why go through the selection process? Okay. Under the provision of the Act of the University, this man can be reappointed. Why take so much time then? I said no. This continued for about a week. I said no, this is not right. We must go through the process. When finally 3 names come, then I have promised that I will give weightage to the opinion of the Chief Minister. Then they produced a paper saying, but Advocate General is saying that you can do it. I said, where is the signature of the advocate? That was possibly was my mistake. Instead of saying that who is Advocate General to give me opinion without my asking him to give the opinion, I said, where is the signature of the? No, signature is not there. I said, then why I should accept that this is the opinion of the Advocate General? 2 hours later, phone came. We want to come again. They again came. And they came with the signature of the Advocate General. Now I was in a fix. Because I had asked them, I said, why should I consider it as Advocate General's opinion? Signature is not there. They produced. If you recall, Chief Minister made a statement that Advocate General had, this has been at the advice of the Advocate General.
the Advocate General had to clarify the situation the same day or the next day, that I had not sent any opinion to the Raj Bhavan. I was asked to give my opinion by the Education Ministry. So unfortunately, they are, without knowing the legal nitty-gritty, statements are made. The Advocate General contradicted the Chief Minister. But I thought that problem with me at that point of time was that I had given my word to Chief Minister. I know I am doing something wrong. And that was on that day itself, that here I will honor the word which I had given to the Chief Minister, but no more I shall function as Chancellor. And I wrote letter to him next day, please you assume the role of the Vice Chancellor. Even if you bring an ordinance, I will sign it immediately. But I don't want to continue in this atmosphere where I had promised to give weightage to your opinion. But I was, suppose the opinion of the Advocate General was not handed over to me, I would have still insisted that let us go through the procedure. But if the highest legal officer of the state is saying no, his procedure can be scuttled, then I will have to start another legal war with him, which I wanted to avoid. Okay. Now, there are indications from your staff that you're running out of time, but 2-3 quick questions. Okay. One, will you sign the university amendment bill? I will not reply to any question which is based on speculation. I believe that Assembly has every right to pass, to adopt any measure. They have a right. I have an obligation to scrutinize everything on the basis of what oath I have taken, and that is Constitution, law and its spirit. And just to give you an inkling, because I have read only in the newspapers, but then that copy I have also seen. They are, in this bill it is proposed to make the Higher Education Council chairman as the permanent member of every selection committee, and to be convener. And governor nominee, if this bill becomes law, then governor nominee will not be convener of any selection committee. It will be chairman, Higher Education Council. The UGC regulation clearly says that no member of the selection, no person can be member of selection committee if he has anything to do with the university or any college under it. The chairman of the Higher Education Council is there only to have regular interaction with the universities and the colleges. Supreme Court, Honorable Supreme Court in its ruling has said universities are bound by the UGC regulations. Right. So all these contradictions I will have to take into consideration when this thing comes to me. Right. And today I am not in a position to reply whether I will sign it or not. One more bill is coming, the Logayukta Amendment Bill, which effectively will make it a referral body. So your take on that? Again, same reply. Let it come to you. Again, same reply. It will be scrutinized, it will be studied purely on constitutional and legal, according to the constitutional legal requirements. We have a system where the concept or the principle of judicial review we have accepted as a nation. Right. Even parliamentary laws, right, assembly laws are subject to judicial review. But Constitution has provided a mechanism in the case of states where peer review can be held by the governor. Okay. Two questions on the national front. Sar Tan Se Juda is the new clarion call, which is coming from radical quarters, but surprisingly, some of the mainstream party leaders also seem to be endorsing that. I think the point I made in the beginning itself, the post-partition, and when this question, when
in some conference in Delhi, this matter came up. I said, the book is there. You can refer to it. There are, and this is after careful, diligent study, there are 26 verses in Quran which say, if somebody says something which is hurtful, then you remove yourself from this. Then you say peace to you and go away from it. Nowhere it is written. But the fact is that when the Muslims were single superpower in the world, they were the empire, the laws in contravention of the provisions of the scripture were written, and in that it is provided. But what surprises me most is that these laws which were written during the period of empire, but it was claimed that this is the divine law. No Muslim countries now has those laws. They do not allow in their educational institutions this law to be taught. But in India, in Deoband, in Nadwa, most of the madrasas, these laws are still being taught. So what do you expect? For me, how I will look at it. Leave aside Islam, Hinduism, Sanatan tradition. Those who defend this caste system, which determines the status of a person on the basis of the birth, they totally ignore the verses of the Gita where the word which has been used is guna and karma. That is the basis of the classification. There are so many stories in the Upanishads wherein it has been said that even the term Brahmana, in Sanskrit, Bra means expansion. Man means mind and heart. After acquisition of knowledge, great tapasya, period of brahmacharya, when you acquire knowledge, you develop wisdom, then as a result of that, when your mind expands, then you are a Brahmin. You can be Brahmin, I can be Brahmin, anybody, according to that definition. Likewise, some people can find out of context some parts of the verses to justify violence. For me, there is a verse in the Quran which says, La tastavil hasanato sayya. Goodness and evil cannot be equal. Itfa billati hiya ahsan. When somebody does evil to you, repel that evil by doing goodness to him. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. And then you will see that this man who was doing evil to you, he becomes your bosom friend. For me, that is the guiding line. And I not only condemn this slogan, but I find those who refuse to speak publicly against it, that they are doing a great disservice, not only to the nation, but also to the community. We've seen Mufti Muhammad Saeed contesting from Muzaffarnagar in the late 80s, I think. Now there is a big controversy in Kashmir saying that non-Kashmiris, the outsiders as they call it, cannot be given the right to vote. Doesn't this take... Why do you talk of, why you just mention what Mufti says? So many Kashmiris have held so many senior positions in government of India. Everywhere. Ministers, policy makers. This unfortunately, this mindset of exclusiveness, promotion of separation, somewhere they were encouraged over a period of time by political people who wielded power, who were really who mattered in these matters, and they are not easily, they can't persuade themselves to give up this attitude easily. But with the passage of time, everybody will be reconciled. India is one, and India, God willing,
has the capability to maintain its territorial integrity, its emotional unity, while preserving its diversity. നിലപാടുകൾ ഉറച്ച് തന്നെയാണ് ഗവർണർ. വളരെ വ്യക്തമാണ് നിലപാടുകൾ. വാർത്തകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന്. ആ ബില്ലുകൾ ഇങ്ങ് വരട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്നാണ് നിലപാട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം അമിഡ്സ്റ്റ് യുവർ ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾ. നമസ്കാരം. Thank you. Namaskar. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. VKC പ്രൈഡ് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് India's pride, my pride. VKC Pride. Celebrate hard work. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. സർവകലാശാല ഭരണത്തിനെതിരെ ഗവർണർ. നിയമനങ്ങളിൽ സ്വജനപക്ഷപാതം, വ്യാപക അഴിമതി. ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമില്ല. കടുത്ത വിമർശനം ന്യൂസ് 18 പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ. കണ്ണൂർ VC നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തുന്നയാൾ. ക്രിമിനൽ പരാമർശം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധനമന്ത്രി ദൂതനായി എത്തിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ. Rajbhavan. ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. Finance Minister, I don't remember exactly when. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding. I am not complaining against it. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider, for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning committee. ഗുലാം നബിയും കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. എല്ലാ പാർട്ടി പദവികളും രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന് രൂക്ഷ വിമർശനം. നിയമസംവിധാനം ഭാരതീയവൽക്കരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ. ജുഡീഷ്യറി അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ജനവികാരം. സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും DGPക്കും നിർദ്ദേശം. ഇനി ഉചിതമായ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ. KSRTC പെൻഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നൽകാൻ തീരുമാനം. സർവകലാശാല ഭരണത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഗവർണറുടെ വിമർശനം ന്യൂസ് 18 കേരളം എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് അനുവദിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ. സർവകലാശാലകൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള വേദിയാകുന്നുവെന്ന ഗൗരവമുള്ള വിമർശനമാണ് ഗവർണർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രിയ വർഗീസിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ്. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. What has led me to stay the appointment? Prima facie appears that the allegation is right. Okay. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had this candidate who was they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had the research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks. And his research and his publications are more than double. This irregularity or this illegality comes to an end. Who will benefit? Some BJP member? Who will benefit? The man who has secured 641 is not choice of the BJP. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട്.
കണ്ണൂർ VCക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Whatever law provides, I have no personal agenda. But I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court is stated. Why I call this Vice Chancellor that he has a criminal mindset? Why I call him? He habitually breaks the law. He misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware. Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ News18നോട്. താൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. Series of articles in papers. Governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Rajbhavan, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back. He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day the officer was innocent. Okay. I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write. How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding already. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against the man. No grudge. No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the Chief Secretary, this man is innocent. Okay. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. It is up to മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ VC നിയമനം അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. തന്റെ നാടാണ് കണ്ണൂർ എന്നും അവിടുത്തെ VC അംഗീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. After I appointed 2 vice chancellors before Kannur, I did not take into consideration the recommendation either of the government or of any political party. Everybody is aware. Kerala University of Health Sciences and Calicut University. So when they realized that I am going to exercise my own discretion, my own judgment, then Chief Minister personally came to Rajbhavan. And they had also seen that if on one issue I had differed with them, on the issue of COVID management, I had praised them. I was going on merit. He personally came. And he made a point which I found quite reasonable. He said, Kannur is my home district. If you can give weightage to my opinion, I agreed. But after this, I agreed. I gave my word that I will give weightage. You are head of the government, democratically elected. Your opinion must find weightage. Particularly, other places I will go strictly by my judgment. ചാൻസലറുടെ നോമിനിയായി ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാമോ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ രാജ്ഭവനിലെത്തി കണ്ടിരുന്നതായി ഗവർണറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇക്കാര്യം എഴുതി നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ബാലഗോപാലിനോട് ചോദിച്ചു. തന്റെ നോമിനിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മന്ത്രി ആരാണെന്നും ഗവർണർ News18നോട് പറഞ്ഞു.
the finance minister, I am naming him, finance minister comes to Raj Bhavan. Sri K. N. Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly remember. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider, for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me when I am constituting the committee. I will definitely give it due consideration. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വിഷയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാൽ IAS നിരപരാധിയാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുതെന്ന താക്കീതാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് നൽകിയതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കാരണം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനല്ല, യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗുരുതര ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Irfan Habib was allotted 2 minutes. He spoke for more than 30 minutes. I was made to sit there for more than 1.5 hours listening to their speeches, which were highly critical, and all questions were being addressed to me. I had a moral duty. I did not object to that. I did not say you are departing from the approved program. But I had a moral duty to respond to the questions which they had raised. The moment I started speaking, within 3 minutes, Irfan Habib charged towards me. About 2 months back, Aligarh Muslim University invited Prime Minister Shri Narendra Modi to address the university community. Irfan Habib and his colleagues, they launched a ferocious campaign against it, against Vice Chancellor, against others. And Narendra Modi should not be allowed to address the university community. He had as strong views on that issue as he had on where he felt that I'm saying things which are inconvenient to them. Why in Aligarh he did not try to assault anybody, try to physically, why he did not do that? Because he knew that in UP it is not Pinarayi Vijayan who is chief minister. It is Mr. Yogi Adityanath who is the chief minister. ഇടവേള. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം, പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം, കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേടും പൂലതാള.
ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം, പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം, കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും പൂലനാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുളകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് രാജി. രാജിക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ട്. പക്വതയില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പും കൂടിയാലോചന സംവിധാനങ്ങളും തകർത്തെന്ന് ഗുലാം നബി ആരോപിച്ചു. വിലക്കയറ്റത്തിൽ ജലം വലയുമ്പോഴും കോടികൾ മുടക്കി BJP MLA-മാരെ വാങ്ങുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ഇതുവരെ 227 MLA-മാരെയാണ് BJP-യിലെത്തിയത്. 20 കോടി രൂപ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയാൽ 5500 കോടിയാണ് MLA-മാരെ വാങ്ങാൻ BJP ചെലവിട്ടതെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. GST, ഇന്ധനവില എന്നിവയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഭാരതീയവൽക്കരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ. സുപ്രീംകോടതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടരുത്. ജുഡീഷ്യറി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നെന്ന വികാരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. തെറ്റായുള്ള വിധികളെല്ലാം തിരുത്തിയ ചരിത്രമാണ് സുപ്രീംകോടതിക്കെന്നും ജസ്റ്റിസ് രമണ പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഉചിതമായ അപേക്ഷകളിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾക്കും അനുമതി നൽകാവൂ എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. KSRTC പെൻഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30 കാലാവധി അവസാനിച്ച സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം ജൂൺ വരെ നീട്ടി. KSRTC പെൻഷൻ മുടക്കം വരാതെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഓണക്കാലത്ത് പെൻഷൻ മുടക്കരുതെന്നും സഹകരണ മന്ത്രി VN വാസവൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയത്. തൃശൂരിൽ മകൻ അമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു. കിഴക്കേ കൊടാലി സ്വദേശി ശോഭനയാണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. മകൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങര കിഴക്കേ കോടാലിയിലാണ് നാടിനെ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവം. മകൻ അമ്മയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി നടന്ന സംഭവം പറയുകയായിരുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തലയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിഷ്ണു നൽകിയ മൊഴിയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കൊല ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും വിഷ്ണു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. രണ്ടാനച്ഛനൊപ്പമായിരുന്നു അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4:30 കൊലപാതകം. News 18 തൃശൂർ. കൊച്ചിയിൽ ATM-ൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ മുബാറക്കാണ് പിടിയിലായത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ 11 ATM-കളിൽ നിന്നാണ് മോഷ്ടാവ് പണം കവർന്നത്. സ്പോർട്സ്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്ര ഇന്ന് ജാവലിൻ ത്രോ മത്സരത്തിനിറങ്ങും. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലുസൈൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിലാണ് നീരജ് മത്സരിക്കുക. ഇന്ന് ടോപ്പ് 3-ൽ എത്തിയാൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാം. ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് നീരജിന് മുന്നിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 7-8 തീയതികളിൽ സൂറിച്ചിലാണ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽ. 7 പോയിന്റോടെ നിലവിൽ 4ാം സ്ഥാനത്താണ് നീരജ്. ആദ്യ 6 സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നവരാണ് ഫൈനൽസിന് യോഗ്യത നേടുക. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി നേടിയതിന് പിന്നാലെ നീരജിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നിന്നും പിന്മാറി. രാത്രി 11:30 മത്സരം. സ്പോർട്സ് 18 ചാനലിൽ മത്സരം തത്സമയം കാണാം. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം. പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം. കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേടും പൂലനാള. കാലം പുലരുക
ആടിപ്പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും പൂലനാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
നമസ്കാരം. നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. കഠിനംകുളത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് വലിയതുറ സ്വദേശികൾ. അതിർത്തി മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തം. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ 30 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു. കോതമംഗലത്ത് MDMAയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. ഇടുക്കി പെരിയ കനാലിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. 3 വീടുകൾക്ക് തകർച്ച. 6 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പട്ടാമ്പിയിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം. റോഡ് ഉപരോധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണവേട്ട. പിടിച്ചത് 128 പവൻ സ്വർണം. കാസർഗോഡ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദ് പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ കയറി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. കോൺവെന്റിലെ 3 പെൺകുട്ടികളെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. വലിയതുറ സ്വദേശികളായ മേഴ്സൺ, രഞ്ജിത്ത്, അരുൺ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കഠിനംകുളത്തെ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിന്റെ മതിൽ ചാടി പുറത്തുവന്ന 2 യുവാക്കളെ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കോൺവെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്താണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. പിന്നാലെ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മറ്റു യുവാക്കൾ കൂടി മഠത്തിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. 3 പെൺകുട്ടികൾക്ക് മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി. മതിൽ ചാടിയാണ് യുവാക്കൾ കോൺവെന്റിനുള്ളിലെത്തിയതെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കഠിനംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു. വലിയതുറ സ്വദേശികളായ മേഴ്സൺ, രഞ്ജിത്ത്, അരുൺ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു നൽകിയ മറ്റൊരു യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. 4 കേസുകളാണ് കഠിനംകുളം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ഇടുക്കി പെരിയ കനാലിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളി ലായം ഭാഗികമായി തകർന്നു. 6 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പെരിയ കനാൽ ലോവർ ഡിവിഷനിലെ ലായത്തിന്റെ പുറകുവശത്തേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത്. ഈ മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത തുടരുകയാണ്. ദേവുകുളം ഗ്യാപ്പ് റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണും കല്ലും പൂർണ്ണമായും നീക്കിയിട്ടില്ല. ഭാഗികമായാണ് ഈ ഭാഗത്തുകൂടി വാഹന ഗതാഗതം നടക്കുന്നത്. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ഗതാഗത തടസ്സം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യതയുള്ളതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 10-20 ദിവസമായി ഇവിടെ ഈ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഇതുവരെ ഇത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളായിട്ടില്ല. ശരിക്കും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പട്ടാമ്പിയിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാത്തതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. പ്രകടനവുമായി വന്ന പ്രവർത്തകർ കൽപ്പക ജംഗ്ഷനിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പട്ടാമ്പിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളുള്ളത്. ജനങ്ങൾ വളരെ ദുരിതത്തിൽ വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പയ്യോളിയിൽ നായയുടെ പരാക്രമം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ കടിയേറ്റ ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ അമ്മയെയും നായ കടിച്ചു. നരിക്കുന്നി സ്വദേശി ദേവിക്കാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവിഷൻ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെയാണ് നായ കടിച്ചത്. എല്ലാവരെയും കടിച്ചത് ഒരേ നായ തന്നെയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്ന യുവാവിനെ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി പോലീസ് പിടികൂടി. പട്ടാമ്പി മരുതൂർ സ്വദേശി മുഫീദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോളമംഗലം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നും 6 ഗിയർ ബോക്സുകൾ മോഷണം പോയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സഹായമായത്. നിരവധി മോഷണ കേസുകൾ പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ മുഫീദ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് കുളമംഗലത്തുള്ള ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി 6 ഗിയർ ബോക്സ് അവിടെ റിപ്പയറിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവന്നുള്ള 6 ഗിയർ ബോക്സ് കാണാതെ വന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഒട്ടനവധി CCTVകൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് CCTVയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ചുളുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാറ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മുഫീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഒട്ടനവധി കേസുകളാണ് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി തൂക്കുപാലത്ത് നിന്നും ചന്ദനമരം മോഷ്ടിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം. തൂക്കുപാലം പ്രകാശ് ഗ്രാമം സ്വദേശിയുടെ പുരയിടത്തിലെ ചന്ദനമരമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ മുറിച്ചത്. 33 സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പം മരത്തിനുണ്ട്. മുറിച്ച മരം പുരയിടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കല്ലാർ ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ നിരവധി ചന്ദനമരങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും മോഷണം പോയത്. കോതമംഗലത്ത് 22 ഗ്രാം MDMA-യുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഷബീറിനെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തു. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി മൂവാറ്റുപുഴ ചാലിക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ ആന്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പ്രതിയെ മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രികാല വാഹന പരിശോധന ചാലിക്കടവ് പാലം കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കേക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് 22 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയത്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നായ MDMA-യിലോട്ടാണ് പിള്ളേരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വ്യാപകമായി ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ആണെന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കുട്ടികൾ ഈ MDMA-യുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തും MDMA-യും കഞ്ചാവുമായി ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കിളികല്ലൂർ പാൽക്കുളങ്ങര സ്വദേശി അഭിനാഷ്, കുന്തലന്താഴം സ്വദേശി അഖിൽ, പേരൂർ സ്വദേശി അജു, ഭാര്യ ബിൻഷ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കരിക്കോട് ലോഡ്ജിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 19 ഗ്രാം MDMA-യും 30 ഗ്രാം കഞ്ചാവും 1,30,000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസഫിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. പിക്കപ്പ് വാനിൽ കടത്തിയ 30 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി ദുരൈയാണ് പിടിയിലായത്. GSTയും എക്സൈസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരിശോധന. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 128 പവൻ സ്വർണം പിടികൂടി. ദുബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന കാസർഗോഡ് കളനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദാണ് നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത്. നാദാപുരത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 186 കിലോ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് കൈമാറി. നാദാപുരം, കല്ലാച്ചി ടൗണുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി T ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. വയനാട്ടിൽ കൃഷി വകുപ്പിലെ 18 കരാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം. ഭൂമിയില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് പരാതി. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറാണ് അന്വേഷണം ഉത്തരവിട്ടത്. പാലക്കാട് യുവാവിനെ കൊന്ന് പുഴയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ 6 പേർ പിടിയിൽ. കൊല്ലപ്പെട്ട തത്തമംഗലം സ്വദേശി സുബീഷിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പിടിയിലായത്. സുബീഷിനെതിരെ നേരത്തെയും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായും അമ്മ വിജി പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 19 കാണാതായ സുബീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് സുഹൃത്ത് ഹൃഷികേശ് ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സേലത്ത് നിന്നും സുബീഷിന്റെ ഫോൺ കിട്ടിയതാണ് കേസിന് വഴിത്തിരിവായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പിടികൂടിയത്. ഇവർ ജൂലൈ 19 തന്നെ സുബീഷിനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് വയറിൽ കല്ലുകെട്ടി യാക്കരപ്പുഴയിൽ താഴ്ത്തി. ഇവിടെ നിന്നും മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും അഴുകിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സുബീഷിനെതിരെ നേരത്തെയും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ വിജി പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും അതിനുശേഷമേ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് സുബീഷിന്റെ പേരിൽ പാലക്കാട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2 കേസുകളുണ്ട്. News 18 പാലക്കാട്. കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി ഉറുമിപ്പുഴയിൽ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ നാട്ടുകാർ രക്ഷിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അപകട മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലംഘിച്ച് പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാക്കളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പോലീസ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളെ വടം കെട്ടി പുഴയുടെ മറുകരയിൽ എത്തിച്ച് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഓളിക്കൽ വഴിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട അന്തർസംസ്ഥാന പാതയിലാണ് സംഭവം. കുളത്തൂപ്പുഴ സാംനഗർ സ്വദേശി സജാദിന്റെ കാറാണ് കത്തി നശിച്ചത്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ശേഷം ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് കാറിൽ തീ പടർന്നത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പുലിപ്പേടി ഒഴിയാതെ ഇടുക്കിയിലെ മാങ്കുളം ഗ്രാമം. പഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം മൈൽ ജനവാസ മേഖലയിലാണ് വീണ്ടും പുലിയെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മാങ്കുളം ഗ്രാമവാസികൾ വീണ്ടും പുലിപ്പേടിയിലാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ പലയിടത്തും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് പുലിയെ കുടുക്കാൻ കൂട് സ്ഥാപിച്ചു. പല മേഖലയിൽ 6-ാം മൈൽ മേഖലയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നും ആൾക്കാർ ഓരോ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയെന്നും പട്ടിയായിട്ടും ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. നമുക്കൊരു വിശ്വാസം പോരായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ വിവരം അറിയിച്ചു, കണ്ടവിടെ ഫോറസ്റ്റിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അത് വന്നു, പക്ഷേ ക്യാമറ വെച്ചു, സാധനത്തിനെ കിട്ടി. ഈ പുലി ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാവശ്യം താഴെ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചേടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വൈഫ് വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കാണുന്നു. ഇവിടെ ഒരു 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇരുട്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പിള്ളേർ വരെ എല്ലാം മുറ്റത്തും കേട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അടുത്തിടെ കർഷകനായ ബിജു ജോണിന്റെ 2 ആടുകളെ കൊന്നിരുന്നു. ഇവയെ ആക്രമിച്ചത് പുലി തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പെരുമ്പൻകുത്ത്, മുനിപ്പാറ മേഖലകളിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 മാങ്കുളം. കോവിഡിൽ തകർന്ന മൺപാത്ര വിപണി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ വേളാർകുടിയിൽ മൺപാത്ര വ്യാപാരികൾ വിപണി ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന മൺപാത്ര ഉൽപാദന വിപണന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ വേളാർകുടി. പാചകത്തിനാവശ്യമായ വ്യത്യസ്തമായ പാത്രങ്ങൾ, പൂച്ചട്ടികൾ, പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ, വിളക്കുകൾ, ആരാധനാ ചടങ്ങുകൾക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം വേളാർകുടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. വിൽപ്പന കുറയുകയും വിപണന സാധ്യതകൾ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നിർമ്മാണം ക്രമേണ നിലച്ചു. ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുകയാണ്. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളായിരുന്നു മൺപാത്ര കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രധാന വിപണി. നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ഇത് ചെയ്യണം. ചെമന്ന് നമുക്ക് കട മേടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത്. റോൾ എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്യണത്. 5 പെൺപിള്ളേർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഇതിൽ നേട്ടം വന്നിട്ടില്ല. റോൾ എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്യണത്. ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാക്കൂല, കള്ളത്തരം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇത് വച്ച് നടത്തുന്ന ഇതാണ് ഈ കലുവൻ ചട്ടിതാക്കുന്ന വ്യാപാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഓണം ഇല്ല. ഇപ്പം ഈ ഓണം വന്നി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കലുവൻ ചട്ടി ഇറക്കി കച്ചവടത്തിൽ ചെയ്യുകയാണ്. വീട് തോറും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടും പോകും. പണ്ടേ ഉള്ളതാണിത്. 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ കലം വെക്കണം. മോനെ എൻ്റെ ആണാപ്പുറന്നവനൊക്കെ മരിച്ച് വലിയ ദുഃഖമാണ്. പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. പിന്നെ 5-6 ചട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കും. 3 കൊല്ലം കൊറോണ അതിനെക്കൊണ്ട് എങ്ങും പോവാൻ വയ്യ, വലിയ കഷ്ടപ്പാട്. കോവിഡിന്റെ വരവോടെ ഉത്സവങ്ങളില്ലാതായത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണക്കാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിറ്റഴിക്കാനാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളുടെ വരവോടെയാണ് മൺപാത്ര വിപണി നിർജീവമായത്. എന്നാൽ കളിമൺ പാത്രങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഓണക്കാലത്തെ കച്ചവടം മുന്നിൽ കണ്ട് വ്യാപാരികൾ പലരും പാത്രങ്ങൾ ഇറക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് 18 ആറ്റിങ്ങൽ. ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക്. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം, പിന്നിളം പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം, കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേടും പൂലതാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ, ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ, തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം പിന്നില പാലാണോ കാർഷിക കേരളം. ഓണക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണൂർ ആലക്കോട് നെല്ലിപ്പാറയിലെ അജയൻ എന്ന കർഷകൻ. പയറും മത്തനും മഞ്ഞളുമെല്ലാം ജൈവ രീതിയിലാണ് അജയൻ വിളയിക്കുന്നത്. കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിനാലാകും അജയന് കൃഷി ജീവനാണ്. വലിയ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നുമല്ല അജയൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. 6 വർഷമായി അരങ്ങം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പാട്ടഭൂമിയിലാണ് കൃഷി. കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ മഴയിൽ 10,000-കണക്കിന് രൂപയുടെ പയറും പടവലവുമെല്ലാം നശിച്ചു. കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും നാമമാത്രമായ ധനസഹായമാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ തോറ്റു പിന്മാറാൻ അജയൻ തയ്യാറല്ല. ഈ വർഷം ചെയ്ത കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് അജയൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മത്തനും പയറും കൃഷി ചെയ്തത്. പക്ഷേ അടമഴയൊക്കെ ആയി കാരണം മത്തനൊക്കെ പകുതിയും കേടുവരാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഓണത്തിന് കുറച്ച് മത്തനും പയറും ഏകദേശം ആയി. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വിളവെടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരിക്കലും ലാഭകരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഞാൻ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്ന് പോലെ എനിക്കൊരു കൃഷിയോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കൊല്ലവും ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷിയോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കാരണം ലാഭനഷ്ടം നോക്കാറില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ വളരെ നഷ്ടമായിരുന്നു. കപ്പയ്ക്കൊന്നും വിലയില്ല. ഫുള്ള് കപ്പയുണ്ടായിരുന്നു. 15 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് കപ്പ കുറച്ച് കൊടുത്തത്. മുതലായിട്ടില്ല. ഈ കൊല്ലം മാറ്റിയൊരു കൃഷി ചെയ്തു നോക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയൊത്താൽ മെച്ചമുണ്ടാവും. മത്തൻ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി കഴിഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയോടെ പയറും വിളവെടുക്കാം. ഓണമാകുമ്പോഴേക്കും പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുമെന്നതും അജയന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. മഴ ചതിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് അജയൻ കരുതുന്നത്. ഇടവിളയായി മരച്ചീനിയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടുകൃഷിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2 വർഷമായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത്. അജയന്റെ കൃഷിരീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒട്ടേറെ പേരാണ് അരങ്ങം സബ്സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ കൃഷിഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃഷിവകുപ്പ് ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ കിട്ടാത്തതിന്റെ പരിഭവം അജയനുണ്ട്. മലയോരത്തെ ഓണച്ചന്തകളിൽ ഇത്തവണ അജയന്റെ ജൈവവിളകളും സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്. News18 ആലക്കോട്. സഹകരണ മേഖലയിൽ പുതുവഴി കണ്ടെത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ കരകുളം സഹകരണ ബാങ്ക്. കാർഷിക രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തി 100 മേനി വിളവ് കൊയ്യുകയാണ്. ടൂറിസത്തിന് കൂടി പ്രാധാന്യം നൽകി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് കരകുളത്ത് കൃഷിക്കായി 3 ഏക്കർ സ്ഥലം സഹകരണ ബാങ്ക് വാങ്ങിയത്. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥലം മാറ്റിയെടുത്തു. പച്ചക്കറിക്ക് പുറമെ പൂവും മത്സ്യവും. മികച്ച വിളവാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചത്. സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യ ഹരിത ടൂറിസം ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കരകുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. ഈ ആശയം നമുക്ക് കാരണം കേരളത്തിൽ പൊതുവായി തന്നെ കാർഷിക മേഖല ഇടപെടലിന്റെ അനിവാര്യത ഉയർന്നു വരുന്ന സജീവമാകുന്ന കാലമാണ്. അതിൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഒരുപാട് പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് സഹകരണ മേഖലയുടെ ജീവനക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭരണസമിതിയുടെ മുമ്പിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനും ഭരണസമിതി അത് അംഗീകരിക്കാനും ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. കാസ്കോ വില്ലേജ് എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് തുടങ്ങി അതുവഴി സാധനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അടുത്തത്. News18 തിരുവനന്തപുരം.
മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഓണക്കാലത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വലിയ തിരക്കുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടുക്കിക്കാർ. 20 ദിവസത്തോളം ഇടമുറിയാതെ മഴ പെയ്തതിനാൽ ടൂറിസം മേഖല നിശ്ചലമായിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിലേക്കുൾപ്പെടെ മഴയൊഴിഞ്ഞ് മാനം തെളിഞ്ഞതോടെ സന്ദർശകരുടെ വൻ ഒഴുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലും ഇരവികുളത്തും നല്ല തിരക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും മഴയെത്തിയതോടെ ഞായറാഴ്ച മുതൽ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ഓണക്കാലത്ത് വൻ തിരക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിരക്കിൽ ആകർഷകമായ ഇളവുകൾ നൽകിയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയുമാണ് ഹോട്ടലുകൾ സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കുന്നത്. രാജാക്കാട് മേഖലകളിലെ പൊന്മുടി ഡാം ആൻഡ് ഡെയിൽ ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെന്റർ, ശ്രീനാരായണപുരം റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്, കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിന്റ്, ആനയിറങ്കിൽ ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെന്റർ, കൊളുക്കുമല എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടി. We are from Bangalore. We have come to Idukki district to explore the places. So currently we are at Kalvari Mount place. So it is a nice place, a very good viewpoint, nice weather. വാഗമൺ, സത്രം, പരുന്തുംപാറ, പാഞ്ചാലിമേട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഓണക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് ടൂറിസം മേഖലയുടെ പ്രതീക്ഷ. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം, പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം, കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും ഓണനാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുളകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും പൂലനാള പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിന്നപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ നമസ്കാരം, ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ആശ്വാസം. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന് ഫിഫ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. ഫിഫ കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് വിലക്ക് പിൻവലിച്ചത്. ഇതോടെ അണ്ടർ 17 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കും. സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ച താൽക്കാലിക ഭരണസമിതി ബാഹ്യ ഇടപെടലായി കണ്ടാണ് ഫിഫ ഇന്ത്യക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലിക ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി ജനറലിന് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് ഫിഫ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചത്. സർവകലാശാല നിയമനങ്ങളിൽ സ്വജനപക്ഷപാതമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. പ്രിയ വർഗീസിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തം. അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിയമനം നൽകുന്നു. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും ഗവർണർ. പ്രതികരണം ന്യൂസ് 18 കേരളം എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ. What has led me to stay the appointment? Prima facie appears that the allegation is right. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had this candidate who was they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had the research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks. And his research and his publications are more than double. This irregularity or this illegality comes to an end. Who will benefit? Some BJP member? Who will benefit? The man who has secured 641 is not choice of the BJP.
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ്18നോട്. കണ്ണൂർ VCക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ. Whatever law provides, I have no personal agenda. But I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court is stated. Why I call this Vice Chancellor that he has a criminal mindset? Why I call him? He habitually breaks the law. He misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware. Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ്18നോട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനല്ല, യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗുരുതര ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ഗവർണർ. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. താൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ ദൂതനായി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ. Series of articles in papers. Governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Raj, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back? He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day, the officer was innocent. Okay. I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write. How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding away. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against him. No grudge? No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the Chief Secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. ചാൻസലറുടെ നോമിനിയായി ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാമോ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ രാജ്ഭവനിൽ എത്തി കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് ഗവർണറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇക്കാര്യം എഴുതി നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ബാലഗോപാലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ നോമിനിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മന്ത്രി ആരാണെന്നും ഗവർണറുടെ ചോദ്യം. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വിഷയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാൽ IAS നിരപരാധിയാണെന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ. എന്നാൽ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുതെന്ന താക്കീതാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് നൽകിയതെന്നും ഗവർണർ. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് സർവകലാശാല. 2019 വന്ന ഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള സേവന കാലയളവും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഡിനൻസ് 1999 പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിജ്ഞാപനം. ആരോപണങ്ങൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണെന്നും സർവകലാശാല. MG സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി രേഖാരാജിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതെത്തിയ നിഷ വേലപ്പൻ നായരുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. രേഖയ്ക്ക് പകരം നിഷയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. KSRTC പെൻഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30 കാലാവധി അവസാനിച്ച സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം ജൂൺ വരെ നീട്ടി.
തൃശൂർ കോടാലിയിൽ മകൻ അമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കിഴക്കേ കോടാലി ഉപ്പുഴി വീട്ടിൽ ശോഭനയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകൻ വിഷ്ണു വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി. പാചകവാതക സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പോലീസ്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് രാജി. രാജിക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ട്. പക്വതയില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പും കൂടിയാലോചനാ സംവിധാനങ്ങളും തകർത്തെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് 2 മുൻ മന്ത്രിമാരടക്കം 5 നേതാക്കൾ കൂടി കശ്മീരിൽ പാർട്ടി വിട്ടു. വിലക്കയറ്റത്തിൽ ജനം വലയുമ്പോഴും കോടികൾ മുടക്കി BJP MLA-മാരെ വാങ്ങുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ഇതുവരെ 227 MLA-മാരാണ് BJP-യിലെത്തിയത്. 20 കോടി രൂപ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയാൽ 5500 കോടിയാണ് MLA-മാരെ വാങ്ങാൻ BJP ചെലവിട്ടതെന്നും കെജ്രിവാൾ. വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. എതിർകക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച ഹൈക്കോടതി ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. ചിലർ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കോടതിയിൽ. ഇത് പൊതു താൽപര്യത്തിനെതിരാണെന്നും വാദം. കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനെതിരായ ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ശക്തം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബാരിക്കേഡുകൾ മറിച്ചിട്ട് പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുകയറി. 2 പോലീസുകാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധി യൂജിൻ പെരേര. ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ ചർച്ചകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ്രതിഷേധക്കാരെ കേന്ദ്രസേനയെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നത് അദാനിയുടെ വ്യാമോഹമാണെന്നും യൂജിൻ പെരേര. വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ഗൂഢാലോചന എന്ന സർക്കാർ വാദം തെറ്റായ സമീപനമെന്ന് VD സതീശൻ. ഏതു സമരത്തിനും സർക്കാർ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഗൂഢാലോചന എന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെയും AKG സെന്ററിലെയും സ്ഥിരം വാചകമാണ്. സർക്കാർ അദാനിയോടൊപ്പം ചേർന്നെന്നും VD സതീശൻ. CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അടിയന്തര യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ചേരും. ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ചേരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് എന്നിവരും നേതൃയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. സംഘടനാ തലത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ CPM ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുകിട സംരംഭകരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാരും ഇടതുമുന്നണി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സമിതികളും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ. നാട് വിടേണ്ടി വന്ന ദമ്പതികളുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി വ്യവസായ വകുപ്പും CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നഗരസഭയുമാണ്. നടപടി വിവാദമായപ്പോൾ കട തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകി കയ്യടി നേടാനാണ് സർക്കാരും വ്യവസായ മന്ത്രിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സുധാകരൻ. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ വനിതാ കൗൺസിലറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി. വഞ്ചിയൂർ കൗൺസിലർ ഗായത്രി ബാബുവിനെ ABVP പ്രവർത്തകർ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. 6 പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതിനിടെ ABVP ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള IT വകുപ്പിൽ നടന്നത് വൻ അഴിമതിയെന്ന് PC ജോർജ്. M ശിവശങ്കർ, ഫാരിസ് അബൂബക്കർ, വീണ വിജയൻ എന്നിവർക്ക് അഴിമതിയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കൈമാറുമെന്നും PC ജോർജ്. ടെക്നോ പാർക്കിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഡൗൺ ടൗൺ പദ്ധതിയിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും PC ജോർജ്. അമേരിക്കൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുമായി ചേർന്നാണ് അഴിമതി. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന്റെ ഭരണമാണ്. വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും PC ജോർജ്. 14ാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചിത്രമേളയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 44 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 261 ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കരളി തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഒറ്റ വരിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം സദസ്സിൽ ചിരി പടർത്തി. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 14ാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രമേള IDSFF കേക്ക് ഇന്നിവിടെ
തുടക്കമാവുകയാണ്. നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ 14ാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹ്രസ്വചിത്രമേളയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ ഒരു രക്ഷപ്പെടലിന്റെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇനി. തൊടുപുഴ KSRTC ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് വഴിയാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം, പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം, കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേടും പൂലനാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം. പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം. കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും പൂനനാള. കാലം പുലരുകയാൽ ആടിപ്പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ. ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ KM ബഷീറിന്റെ മരണം CBI അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. പോലീസിനോടാണ് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയത്. CBIക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച ഹൈക്കോടതി ഹർജി ഓണാവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. വീണ്ടും അസഭ്യവർഷം നടത്തി വിവാദത്തിലായി ഇടുക്കി DCC പ്രസിഡന്റ് CP മാത്യു. തൊടുപുഴ കുമാരമംഗലം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന് നേരെയാണ് DCC പ്രസിഡന്റ് അസഭ്യവർഷം നടത്തിയത്. പാർട്ടി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനായിരുന്നു DCC പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭീഷണി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫർസീൻ മജീദിനെതിരെ വീണ്ടും പോലീസ് നടപടിക്ക് ശുപാർശ. CRPC 107 പ്രകാരം നല്ല നടപ്പ് വിധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് തലശ്ശേരി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഫർസീനെതിരായ 17 കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലൈംഗിക ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും CBSEക്കും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റേതാണ് സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. ഉത്സവഘട്ടങ്ങളിലെ വിലക്കയറ്റം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. 6 വർഷത്തിനിടെ 9,702 കോടി രൂപ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചെലവാക്കി. സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ഫെയർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR അനിൽ. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമുണ്ടായാൽ കേരളത്തിലാകെ കിറ്റ് വിതരണം നിലച്ചുവെന്ന മട്ടിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി. നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളമാണ് മുന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലും കേരളം ഒന്നാമതാണ്. റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ട്രോമ കെയർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ മുഖ്യമന്ത്രി. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഉചിതമായ അപേക്ഷകളിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾക്കും അനുമതി നൽകാവൂവെന്നും കോടതി. നായ്ക്കളിൽ നിന്നും കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷിക്കും. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉത്തരവിട്ടു. ആശങ്കകൾ അകറ്റുന്നതിന് ഓരോ മരണം സംബന്ധിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അന്തിമ പരിശോധന നടത്താതെ പേ വിഷയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച KMSCL നടപടി വിവാദത്തിൽ ഇക്വിൻ ആന്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ വാക്സിനാണ് അന്തിമ പരിശോധന നടത്താതെ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. പേവിഷബാധ ഏൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ വാക്സിൻ സ്റ്റോക്കില്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് അന്തിമ പരിശോധന പോലും നടത്താതെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. 5 മാസത്തിൽ 50,218 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി P രാജീവ്. 2,960 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും 1,09,739 തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ടായി.
കൃഷി ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 400 കോടിയുടെയും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗാർമെന്റ് മേഖലയിൽ 250 കോടിയുടെയും നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി. ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിൽ 120 കോടി നിക്ഷേപമുണ്ടായെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി. സർവീസ് മേഖലയിൽ ലഭിച്ചത് 270 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം. വ്യാപാര മേഖലയിൽ 980 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും ലഭിച്ചെന്ന് മന്ത്രി. കൊച്ചിയിലെ ATM തട്ടിപ്പിൽ UP സ്വദേശി മുബാറക് പിടിയിൽ. മെഷീനിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയാണ് പണം തട്ടിയെടുത്തത്. ATMൽ പ്രത്യേക ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച് പണം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയും. പിൻവലിച്ച പണം കിട്ടാതെ ഇടപാടുകാർ മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഉപകരണം മാറ്റി പണം കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു രീതി. മുണ്ടക്കയം ബവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നടന്ന മോഷണത്തിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. 10 കുപ്പി മദ്യമാണ് മോഷണം പോയത്. 3 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ. പർഗാന സ്വദേശി രവികുൽ സർദാറിനെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസ് പന്നിയങ്കര പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത 3 പേരെ കൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോഴിക്കോട് കക്കോടി പുത്തൻമഠത്തിൽ ജാനകി അമ്മ അന്തരിച്ചു. 93 വയസ്സായിരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനും മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ മകനാണ്. ദുലീപ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖലാ ടീമിൽ 2 മലയാളികൾ. ബേസിൽ തമ്പിയും രോഹനസ് കുന്നുമേലും ടീമിൽ ഇടം നേടി. ഹനുമ വിഹാരിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. മായങ്ക് അഗർവാൾ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ദേവദത്ത് പടിക്കലും ടീമിലുണ്ട്. ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കായിക ലോകം. UAE ആതിഥ്യമരുളുന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം ശ്രീലങ്കയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഞായറാഴ്ച പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ്. ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം. പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം. കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേടും പൂലനാള. പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുടകൾ ചൂടി കസവുവയിൽ ചേലകൾ ചാർത്തിടുമേ.
സിന്ദൂരം ചാർത്തുന്നു ചെമ്പകപ്പൂമുറ്റം. പിന്നില പാലാണോ മന്ദാരപ്പൂന്തോട്ടം. കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവിയും പൊൻതിങ്കൾ കുസൃതിയും നന്മതൻ തേൻ തേടും ഓണനാള. കാലം പുലരുകയാൽ ആടിപ്പേടികളെ പോകൂ മനസ്സുകളിൽ. ചിങ്ങപ്പൂവനിയായി പൊന്നും കതിരുകളെ തുമ്പിപ്പൂങ്കുഴ. നമസ്കാരം. നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. കഠിനംകുളത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് വലിയതുറ സ്വദേശികൾ. അതിർത്തി മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തം. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ 30 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു. കോതമംഗലത്ത് MDMAയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. ഇടുക്കി പെരിയ കനാലിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. 3 വീടുകൾക്ക് തകർച്ച. 6 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പട്ടാമ്പിയിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം. റോഡ് ഉപരോധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണവേട്ട. പിടിച്ചത് 128 പവൻ സ്വർണം. കാസർഗോഡ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദ് പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ കയറി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. കോൺവെന്റിലെ 3 പെൺകുട്ടികളെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. വലിയതുറ സ്വദേശികളായ മേഴ്സൺ, രഞ്ജിത്ത്, അരുൺ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കഠിനംകുളത്തെ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിന്റെ മതിൽ ചാടി പുറത്തുവന്ന 2 യുവാക്കളെ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കോൺവെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്താണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. പിന്നാലെ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മറ്റു യുവാക്കൾ കൂടി മഠത്തിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. 3 പെൺകുട്ടികൾക്ക് മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി. മതിൽ ചാടിയാണ് യുവാക്കൾ കോൺവെന്റിനുള്ളിലെത്തിയതെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കഠിനംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു. വലിയതുറ സ്വദേശികളായ മേഴ്സൺ, രഞ്ജിത്ത്, അരുൺ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു നൽകിയ മറ്റൊരു യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. 4 കേസുകളാണ് കഠിനംകുളം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ഇടുക്കി പെരിയ കനാലിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളി ലായം ഭാഗികമായി തകർന്നു. 6 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പെരിയ കനാൽ ലോവർ ഡിവിഷനിലെ ലായത്തിന്റെ പുറകുവശത്തേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത്. ഈ മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത തുടരുകയാണ്. ദേവുകുളം ഗ്യാപ്പ് റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണും കല്ലും പൂർണ്ണമായും നീക്കിയിട്ടില്ല. ഭാഗികമായാണ് ഈ ഭാഗത്തുകൂടി വാഹന ഗതാഗതം നടക്കുന്നത്. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ഗതാഗത തടസ്സം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യതയുള്ളതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 10-20 ദിവസമായി ഇവിടെ ഈ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഇതുവരെ ഇത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളായിട്ടില്ല. ശരിക്കും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പട്ടാമ്പിയിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാത്തതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. പ്രകടനവുമായി വന്ന പ്രവർത്തകർ കൽപ്പക ജംഗ്ഷനിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പട്ടാമ്പിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളുള്ളത്. ജനങ്ങൾ വളരെ ദുരിതത്തിൽ വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പയ്യോളിയിൽ നായയുടെ പരാക്രമം തുടരുന്നു.
ഇന്നലെ കടിയേറ്റ ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ അമ്മയെയും നായ കടിച്ചു. നരിക്കുന്നി സ്വദേശി ദേവിക്കാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവിഷൻ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെയാണ് നായ കടിച്ചത്. എല്ലാവരെയും കടിച്ചത് ഒരേ നായ തന്നെയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്ന യുവാവിനെ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി പോലീസ് പിടികൂടി. പട്ടാമ്പി മരുതൂർ സ്വദേശി മുഫീദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോളമംഗലം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നും 6 ഗിയർ ബോക്സുകൾ മോഷണം പോയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സഹായമായത്. നിരവധി മോഷണ കേസുകൾ പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ മുഫീദ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് കുളമംഗലത്തുള്ള ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി 6 ഗിയർ ബോക്സ് അവിടെ റിപ്പയറിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവന്നുള്ള 6 ഗിയർ ബോക്സ് കാണാതെ വന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഒട്ടനവധി CCTVകൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് CCTVയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ചുളുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാറ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മുഫീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഒട്ടനവധി കേസുകളാണ് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി തൂക്കുപാലത്ത് നിന്നും ചന്ദനമരം മോഷ്ടിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം. തൂക്കുപാലം പ്രകാശ് ഗ്രാമം സ്വദേശിയുടെ പുരയിടത്തിലെ ചന്ദനമരമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ മുറിച്ചത്. 33 സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പം മരത്തിനുണ്ട്. മുറിച്ച മരം പുരയിടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കല്ലാർ ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ നിരവധി ചന്ദനമരങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും മോഷണം പോയത്. കോതമംഗലത്ത് 22 ഗ്രാം MDMAയുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഷബീറിനെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 2 ഏക്കർ വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തു. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി മൂവാറ്റുപുഴ ചാലിക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ ആന്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പ്രതിയെ മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രികാല വാഹന പരിശോധന ചാലിക്കടവ് പാലം കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കേക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് 22 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയത്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നായ MDMAയിലോട്ടാണ് പിള്ളേരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വ്യാപകമായി ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കുട്ടികൾ ഈ MDMAയുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തും MDMAയും കഞ്ചാവുമായി ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കിളികല്ലൂർ പാൽക്കുളങ്ങര സ്വദേശി അഭിനാഷ്, കുന്തലന്താഴം സ്വദേശി അഖിൽ, പേരൂർ സ്വദേശി അജു, ഭാര്യ ബിൻഷ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കരിക്കോട് ലോഡ്ജിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 19 ഗ്രാം MDMAയും 30 ഗ്രാം കഞ്ചാവും 1,30,000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസഫിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.